প্রিয় দর্শক বন্ধু, আপনি কি কখনো কাউকে এ কথা বলেছেন যে তুই ভুলেও এ কাজ করবি না? আমি জানি আপনি অবশ্যই বলেছেন, কারণ এমন কথা ডেইলি লাইফে আমরা কাউকে না কাউকে প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু এই কথাটা ইংরেজিতে কিভাবে বলবেন? আপনি হয়তো এখন চিন্তায় পড়ে গেছেন। কিন্তু ইংরেজিতে এটা বলা খুবই সহজ। ইংরেজিতে আপনি এটাকে বলবেন, You will not do this even by mistake. এই ধরনের কথা ইংরেজিতে বলতে হলে আপনার একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সেটা হলো ইভেন বাই মিস্টেক। এবং বাক্যটার গঠন হবে সাবজেক্ট প্লাস উইল নট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট প্লাস ইভেন বাই মিস্টেক। এবার আমরা আরও একটি বাক্যের ইংরেজি শিখব। তুই ভুলেও আমার বাড়িতে আসবি না। বাক্যের গঠন অনুযায়ী প্রথমে হবে সাবজেক্ট। সাবজেক্ট এখানে হবে ইউ, এরপর উইল নট, তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, তারপর বাকি অংশ, এবং সবশেষে ইভেন বাই মিস্টেক। তাহলে আমরা পেলাম, You will not come to my house even by mistake. এখন দেখা যাক এই ধরনের আর কি কি কথা আমরা ডেইলি লাইফে বলে থাকি। তুই ভুলেও সত্য বলবি না। You will not say the truth even by mistake. You will not say the truth even by mistake. তুই ভুলেও ছেলেটিকে বিশ্বাস করবি না। You will not believe the boy even by mistake. You will not believe the boy even by mistake. তুই ভুলেও একটা সিগারেট খাবি না। You will not smoke a cigarette even by mistake. You will not smoke a cigarette even by mistake. ভুলেও আমি আর সেখানে যাব না। I will not go there anymore even by mistake. I will not go there anymore even by mistake. সে ভুলেও আর তার সাথে মজা করবে না। He will not make jokes with him even by mistake. He will not make jokes with him even by mistake. সে ভুলেও লোকের বউয়ের সঙ্গে প্রেম করতে যাবে না। He will not get into a romantic relationship with someone else's wife, even by mistake. He will not get into a romantic relationship with someone else's wife, even by mistake. সে ভুলেও মেয়েটাকে আর উত্ত্যক্ত করবে না। He will not tease the girl anymore even by mistake. He will not tease the girl anymore even by mistake. আমি ভুলেও কারেন্টের তারে হাত দেব না। আপনারা এই বাক্যটির শূন্যস্থানে কি কি বসবে তা কমেন্টে লিখবেন। Don't forget to subscribe. Thank you.